아주 아주 오래된 Jika Tuhan Yesus 얘기거든요. katakan kepada So saudara it is untuk not dilahirkan the kembali, maka words of a apakah very saudara high dapat level, but mengerti? it's about Sebenarnya ini salvation. bukan hal-hal yang 왜 sangat 니고데모는 sulit 뭐라 mengenai 하냐면 keselamatan. 내가 나이가 몇 살인데 또 엄마 뱃속에 갔다가 다시 또 나와야 됩니까? 그러면. Then this person, Tetapi Nicodemus, he orang itu, said, "Oh, Nikodemus itu, how old dia am I that katakan, I can bagaimana enter mungkin my mother's saya yang womb sudah second time tua to be born dapat masuk ke dalam 그러니까 again?" air Excuse 예수님께 me, 뭐라 to be saya born 했냐? untuk again. 사람이 kedua. 물과 성령으로 거듭나지 않으면 하나님 나라 들어갈 수 없다. Then Jesus he said to Tetapi him Tuhan that Yesus unless katakan man is kepada born kita of bahwa water kalau and manusia Holy tidak Spirit, he dilahirkan cannot kembali dari enter God's kingdom. roh dan air, 자, maka dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. 예수님께서 지금 뭔 얘기하냐면 구원에 대한 얘기하고 있네요. What is Jesus Jadi speaking apa of yang Tuhan Yesus now? katakan He's saat itu, talking about dia sedang salvation. berbicara tentang 여러분 보세요. keselamatan. 평생 뭘 배우고 평생 이렇게 뭐 살면서 구원 못 받으면 아무 의미가 없는 거 아니에요. So as you live Dan your ketika life kita for a menjalani lifetime and you kehidupan learn so kita much, but if sepanjang you don't know about the hidup kita, salvation, then tapi we can mungkin say it is kita tidak meaningless. tahu tentang 오늘 keselamatan. 여러분이 이거 확실히 해결하고 와야 돼요. So you must Oleh sebab resolve this itu, problem of saudara the harus salvation surely menyelesaikan tonight. masalah itu, ya, 왜 masalah 그러냐면요. keselamatan hari 한국에 ini, saat 많은 ini juga. 다민족이 와 있고 유학생이 와 있는데 전부 구원이 뭔지 몰라요. So in Korea, Jadi there are kalau many di foreigners, Korea there are ada banyak many sekali multi-ethnic orang students, asing, but orang-orang yang most datang of them, untuk they don't know what bekerja, the salvation tapi is. mereka semua kebanyakan tidak tahu apa itu keselamatan. 그 이유가 있는데 그 사람도 뭐래 나는 알고 있어요. 왜 그런지. So there is a reason for them. I Dan know ada about it. alasan kenapa seperti itu, dan 자, pendeta tahu alasannya. 1973년. So in 1973, Jadi Ya, pada tahun 태국이라는 1973, so in Thailand, yaitu 그 di 나라 수도가 Thailand, 방콕입니다. so the capital is di Bangkok. ibu kota 여기서 yaitu Bangkok. 세계 WCC 세계 선교대회 열렸고 Jadi So pada in tahun Bangkok in 1973 di 1973, Bangkok, Thailand, WCC was Dewan Gereja held. Dunia mengadakan 그러니까 약 konferensi. 50년 전이잖아요. So it was about 50 Jadi years ini ago. kurang lebih 이 50 tahun yang lalu. WCC라면 세계에서 가장 큰 기독교 단체입니다. So Jadi WCC is Dewan the Gereja biggest Dunia itu merupakan organization, organisasi Christian kekristenan terbesar di organization in dunia the ini. world. 그게 세계 기독교 교회 협의회 이런 말이에요. So 약자. WCC Dan stands Dewan for Gereja World Dunia. Council of Church. 이 사람들이 뭐 일주일 동안 대회를 하는데 그 주제가 뭐냐면 오늘날 구원이란 무엇이냐. Jadi They had mereka conference mengadakan for 1 week konferensi in selama satu Bangkok, and then minggu, the lalu theme of the conference tema was that what konferensi is the mereka adalah salvation of apa today? itu keselamatan pada hari ini. 아주 뭐 단순하면서도 가장 뭐 기본적인 얘기 같은데 뭘이 뭐냐 오늘날. The theme Jadi sounds very temanya simple sangat and also sederhana, seems easy, but what is the kedengarannya salvation of gampang, today? tapi 여기 sebenarnya 세계적인 apa itu 신학자, keselamatan pada saat 교회 ini? 지도자들이 다 모인 겁니다. So world-renowned Dan di theologians sana and the berkumpul pastors para are gathered pendeta dan there. teolog 그러면 terkenal sedunia, 토론하는 거예요, 토론. And then they had a dan mereka debate and mengadakan discussion. diskusi dan 그래가지고 perdebatan. 그 일주일 동안 토론해서 결론을 이제 딱 도출해요. So, Dan or after setelah having 1 week satu of a minggu discussion or pembicaraan, debate, and then they mereka come to a mencapai conclusion. kesimpulan mereka. 구원이란 오늘날 구원은 무엇이냐? 자기들이 정의를 내렸어요. So they Mereka define salvation mendefinisikan this way. keselamatan saat ini bahwa 인간이 당면한 이 상황을 해결하는 거다. bahwa keselamatan adalah untuk menyelesaikan situasi situasi yang sulit yang manusia hadapi. Menurut mereka itulah keselamatan. 구원을 정의한 거예요. Tapi inilah cara pandang mereka akan keselamatan, yaitu bahwa menyelesaikan kesulitan yang ada. 당면한 이 상황을 어떻게 해결해? 그게 해결하는 그 구원이다. Jadi bagi mereka untuk menyelesaikan masalah kesulitan yang ada, itulah keselamatan. Lalu kesulitan atau situasi seperti apa yang kita hadapi saat ini? Mungkin menghadapi kesulitan finansial. Mungkin masalah finansial itu merupakan masalah besar bagi kita. Mungkin masalah penyakit. Jadi kita berpikir penyakit merupakan masalah terbesar bagi kita. Atau mungkin terjadi peperangan, terjadi kelaparan di negara kita. Kita menganggap itulah masalah. Jadi masalah-masalah yang ada memang ada beragam. Tetapi untuk menyelesaikan semua masalah itu, mereka sebut itulah keselamatan. Jadi memang ini kedengarannya baik, kedengarannya benar. Tapi kalau kita mengikuti definisi keselamatan seperti ini, maka itu salah.
So then as the 50 Dan years 50 passed tahun from, telah berlalu. Lihatlah years apa yang passed terjadi. from that time, 이래가지고 then they gave influence to the Karena world. Dewan Gereja Dunia 이 adalah organisasi 구원관이 besar, 완전히 mereka memberikan 바뀌었어요. pengaruh bagi Then dunia. their salvation view completely changed Dan after sebagai 70 years, akibatnya, 70 years. setelah 자, 50 tahun, 이때까지만 해도 pandangan 전통적인 akan 내는 keselamatan 구원관은 benar-benar 뭐냐면 berubah. 죄로부터 구원받는 거다. 이래 돼 있더라고요. The conventional, the salvation view Jadi was sekarang that, pandangan we must be keselamatan yang saved from our sins. konvensional bahwa 그런데 이게 kita 50년 tidak lagi 전에 harus berurusan dengan 구원관이 dosa. 바뀌어버렸어요. But in 50 years time, the salvation view became changed. 자, Lihatlah 이래가지고 50 tahun 전 sudah berlalu, tapi 세계적인 영향이니까 pandangan keselamatan 거기가 benar-benar berubah. 조용히 뭐냐, 거기가 종교화되고. And this salvation Jadi view really pandangan gave akan so much keselamatan influence to the ini world and the benar-benar churches. memberikan That's why very pengaruh bagi sudden gereja way, seluruh the churches dunia. became so Dan pada religious. akibatnya gereja menjadi agama. 교회가 종교화돼 간다 말을 뭔 말이요? So even the churches become a part of the religion. Bahkan that- gereja 지금 menjadi bagian 대학안에 daripada 대해서 agama. 외국인 유학생들을 상대로 전도하는 사람 공통적으로 하는 말이 있습니다. So there is a common saying of Sehingga the people who evangelize ada- in the university or the college Ada 한국 같은 kata-kata to the yang 데는 foreign sama yang students. para 그분들이 penginjil 다 하는 말이 universitas katakan. 전부 다민족들은 전부 종교다운 놈이라 이런 말합니다. So in Korea, what they say, Bahwa the kalau di people who Korea, evangelize mereka in the mengatakan university bahwa to foreigners, then they say, oh, they 제가- have all religious pluralism. Mereka mengatakan bahwa 제가 mahasiswa-mahasiswa asing itu semuanya datang dengan pluralisme I have agama. been to all of your countries. Dan secara pribadi Eh, pendeta sudah nalar datang ke masih. semua I negara have been saudara. to many nations. Pendeta sudah datang ke banyak negara. 많은 여러분 들어갔고요 많이 가봤어요. So I have been to many Pendeta sudah nations pergi ke and many banyak times negara, as bahkan well. berulang 그럼 kali 제가 가면 pendeta 주로 datang. 만난 사람이 그 목사님들, 신학교, 뭐 강사들, 교수들, 학장들이 만나요. When I go Ketika to pendeta overseas pergi ke countries, negara the people lain, usually I pendeta meet biasanya were bertemu dengan the para pastors, pendeta, juga para theologians, teolog, and the seminary dan para professors. dosen di like sekolah that. STT. 예, 제가 좀 솔직하게 죄송한데요. 다 내가 강연 듣고 나서 하는 말이, 우리 처음 들어봤다 이럽니다. So I'm really Dan sorry pendeta to say, minta maaf harus mengatakan ini, honestly that tapi all of them after listening to the message semua they mereka say, setelah oh, mendengar we have never heard of penjelasan this message pendeta, before. mereka katakan Ini baru semua- pernah mendengar yang seperti ini. 신학자들이 처음 들어보고 목사님이 처음 들어보고 그 교인들은 뭐냐 싶더라고요. In my heart, Dalam I thought hati that pendeta, why the Mengapa theologians, mereka adalah pastors, para they say pendeta, they have para never teolog, heard of tapi this message katakan before, belum but pernah what mendengar about firman the yang church seperti ini? members or the Lalu bagaimana believers dengan there? gereja mereka, 그러니까 jemaat mereka 당연히- bagaimana? 복음 없다. 이 말이 맞는 거예요. 복음이 없구나. Then Maka, rightfully, people who said that memang there is benar no orang gospel katakan, there, so I realized it was Injil right. sudah hilang. 제가 Pendeta sendiri 확인해봤어요. So then merasa I benar wanted to seperti check and itu. confirm. Jadi pendeta 저는 sudah 그래서 mengkonfirmasi 이게 내가 hal itu. 이 자료를 봤는데요. 충격이 되더라고. Oh, I confirmed in Jadi overseas pendeta countries, and mengkonfirmasi I di saw the negara lain. morals of WCC. It was very scary. Lihatlah pengaruh yang 전 diberikan oleh Dewan 세계가 Gereja 50년 Dunia, 전에 sangat menakutkan. 전 세계 교회를 전부 다 종교시켜버려요. So in 50 Jadi years time, 50 tahun these sudah berlalu, WCC organization, tetapi they organisasi really, Dewan made Gereja all the Dunia churches benar-benar become the part membuat of the religion. gereja menjadi bagian 제가 daripada WCC agama saja. 한국에서 유치해가지고 부산에서 WCC 총회하는 거 받아. I also saw Pendeta that juga melihat even in Korea, bahwa bahkan in di Busan Korea, di area, daerah the Busan, WCC was held. 이 사람들이요 기독교 단체 아닙니까? 그런데 다 종교 다 초청해 모든 종교. WCC, they are the Ada Christian juga Dewan organizations, Gereja Dunia, but when they mereka have adalah conference, they organisasi invite all kekristenan, other tapi ketika religions mereka as well, people mengadakan from konferensi, other mereka religions. terima orang dari semua agama. 막 이래요. 춤도 추고. When they have Ketika some mereka performances, even they mengadakan invite the pertunjukan-pertunjukan, shamans bahkan to mereka dance. undang dukun untuk menari. 점성의 책도 다 들었고 막 우상도 다 들었고 그래 전시해놓고. I also Pendeta saw juga that melihat even they bahwa display all the idols mereka from other religions as memamerkan well. segala berhala dari semua agama. So it was Jadi really ini a benar-benar serious masalah problem. yang sangat serius ada saat ini. 이게 조그마한 단체면 괜찮은데 세계에서 가장 큰 단체고 영향을 주니까 전 세계 교회가 다 영향받아. If it is Jadi, the small kalau ini organization, then merupakan I wouldn't say organisasi much kecil, about. maka sebenarnya pendeta WCC tidak mau is one of the berbicara. biggest Tapi Christian, bayangkan ini di Dewan organization. Gereja Dunia, organisasi 이래가지고 Kristen besar. 구원이 완전히 구원이 바뀌어버려. So this Jadi way, seperti the inilah salvation view pandangan became akan to keselamatan change. sudah berubah. 그러니 큰 사람이다 이 말이야. So then I thought, Maka we are in pendeta big berpikir trouble 그래, now. bahwa 교회가 kalau 뭐야, gitu 이거? kita ada dalam masalah besar. 나머지 교회가 뭐 다른 거뭐 불신이 말할 거예요. 세계는 뭐 전혀 복음이 없는 거 아닙니까? If even the Karena churches are like meskipun this, they follow gereja the seperti WCC ini, ideology, mereka then mengikuti ideologi we Dewan don't Gereja even have to Dunia. mention about the believers and the unbelievers. Bahkan 그래서 gereja tidak lagi disebutkan tentang orang percaya maupun orang tidak percaya. 여러분이
이거 하나 발라줘야 돼. So I really wanted to Jadi correct this. pendeta benar-benar Keren, saudara orang harus ini membetulkan And hal what is the ini. correct salvation? Apakah 이것도 해보게 cara 해야 돼. pandang yang So benar we need to tentang restore the keselamatan? correct relation. 뭐 신앙이 뭐고 correct 그거 salvation. 뭐 Kita harus 다 memulihkan 그거 아무 hubungan 구원 terlebih 받고 dahulu. 그들이 말하고 합니까? Even though you study theology, there are churches, Meskipun kita seminaries, belajar but if tentang you cannot be teologi, saved, ada then what gereja, is the ada good news of that? STT, tapi kita tidak bisa diselamatkan hanya dengan belajar seperti itu. 막 마이크 듣고 하고 왔다 갔다 하고 춤추고 난리요. So when I go Ketika to overseas pendeta pergi ke countries, negara usually in the church, asing, during the worship, having microphone, and then mereka they mengadakan shout out loud, and then they ibadah, dance a mereka lot. bernyanyi dengan kencang lalu bergembira, berdansa, menari. 한 팀 나도 춤추고 또 한 팀 나도 춤추고 그거 뭐 한 2시간 하고 In Africa, Kalau di you Afrika, know, during the worship, dalam ibadah, one team came out on the pulpit, jadi ada and then they danced for 1 satu hour, tim and then datang after ke- another team came out and Nah, danced. Satu apa orang ada datang ke guguran mimbar gitu, 1 ini. jam, dia Gitar, bernyanyi, gitar menari, ini, lalu ini, gantian 춤추고, orang yang lain 또 한 lagi. 팀 다 하고 또 한 팀 다 춤추고 For me, I was asked to give Bagi message, pendeta, but pendeta I had diminta to untuk wait berkhotbah, because there was tapi so harus much tunggu karena performances banyak before sekali the orang yang message. 야, maju 아프리카 untuk 사람들이 menari. 제가 말을 안 하는데요. 하여튼 춤막 하여튼 이렇게 오리잖아 오리 춤. We have African Di people sini here with juga us, ada so I saudara-saudara won't dari mention Afrika much, kan. but the way they Pendeta dance, tidak you mau know, bicara banyak, tapi kind kalau of, mereka menari, moving their bodies so mereka itu much. benar-benar 그럼 뭐 menggerakkan 이제 badan 한참 mereka, 메시지 totalitas. 하고 나니까 또 나와 또 춤. So after a while, and then I gave Jadi message setelah to them. mereka After menari, that, the people come lalu out pendeta again and then berkhotbah, dance setelah again. khotbah mereka 잠깐만. menari lagi. 이 뭐 나는 속으로 뭐 이 뭐냐 싶다. So they, 이게 그냥 노는 거예요. 그냥 놀다가 버려. in my thinking, oh, Jadi what is pendeta this berpikir, during the worship time? You know, they just come here to dance. mereka ini datang untuk ibadah ataukah untuk menari? 제가 그래서 나는 절대 딴 거 안 한다. That's why I resolved Untuk itulah not to do pendeta anything else membuat except the gospel. keputusan bahwa 복음에는 tidak mau 절대 lakukan 다른 거 Except apa-apa, the gospel, I will not kecuali do anything Injil. else. 듣든 말든 hanya mau Whether menginjil saja. they listen or not, Tidak but I peduli will mereka not do dengar atau anything tidak. else. Tapi ketika 그걸 pendeta 진짜 pada kesempatan 가고에서 memberitakan Injil So saja. I really made a resolution Jadi pendeta benar-benar membuat resolusi seperti 딴 itu. 가면 다 죄라고 생각하기 때문에 안 합니다. because I must have considered if I do anything else than the gospel, then I consider that as a Bahkan sin. kalau pendeta melakukan hal yang lain selain Injil, pendeta So I anggap want you to sebagai understand. dosa. Jadi 한국의 pendeta harap saudara 신학자가 bisa mengerti. 구원을 어떻게 설명해? 이래 설명해. Theologian in Korea, Jadi ada how did he explain about seorang salvation? teolog He di explained Korea, this way. dia menjelaskan 산을 keselamatan 올라가는 seperti 데는 ini. 길이 여러 개다. 이거. So when we go up to Dia the mengatakan mountaintop, bahwa there are many Kalau ways kita to go up. mendaki ke gunung, memang ada banyak jalan. There are different ways. Memang ada banyak 이리로 jalan 올라오고, mendaki 이리로 ke gunung. 올라오고, 뭐 뒤로 올라오고 길이 다르잖아요. You can take one Kita way, bisa another ambil way, satu also jalan another atau way. jalan yang lain. 근데 올라가면 딱 만나는. But once they Tapi reach kalau the sampai top, ke then they puncak, will all meet semuanya together. akan menjadi bertemu menjadi satu kan. So what is the top 이 then? 구이라. Lalu puncak So they gunung say di sini the apa? top, signifies Mereka salvation. mengatakan puncak 자. gunung ini melambangkan keselamatan. 예수는 이걸로 가는. So for Jesus is for Yesus one itu way. hanya salah satu jalan. And Buddha. Lalu jalan second yang lain way namanya also, Buddha. 무하마드 마호메트 이로. Another Juga, way. And juga Mahomet, jalan yang lain namanya also Muhammad. through Mahomet. 얘는 뭐요? 뭐 공자. Also another way maybe through Confucius. Juga melalui jalan lain mungkin 그러니까 Confucius. 다 다르잖아요 길이. So that's why you can see Jadi their seperti ways ini. are different. 근데 올라가면 Jalannya But once berbeda-beda. you reach the top, the salvation Tapi kalau will sampai meet ke together. puncak Ih, keselamatan, maka So semuanya then the bertemu menjadi theologian satu. explained that, oh, this Jadi is what the teolog itu salvation mengatakan is. seperti inilah keselamatan. Very renowned Bahkan theologian teolog who yang said sangat this. terkenal dia katakan seperti ini. 그래서 오늘날 자유주의 모든 이 종교다운 논자들이 주장하는 겁니다. So this is Dan what seperti the inilah liberalist and what the people from the religious liberalisme pluralism emphasize. Inilah Kalau orang pakai liberalisme itu. menekankan And they seperti say ini. also there is a salvation Mereka katakan outside bahwa the church. ada keselamatan di luar gereja. And there is salvation Katakan in other ada keselamatan di religions. agama 모든 lain. 종교군 있다. There is a Mereka salvation katakan in all the religions. ada keselamatan di semua 이래서 agama. 온 거예요. They say like Mereka this. katakan seperti itu. 그러니 여러분 그다 구원받고 다 종교에 구원 뭐 도우시면 굳이 전도할 필요 없어요. 안 그래 전도합니까? 왜 다 구원인데?
If there is a Jika salvation in ada all the keselamatan di religions, then we semua don't need to agama, evangelize lalu because kita they tidak can perlu get untuk salvation menginjil, from any karena religion. semua agama 자, ada keselamatan 다른 kan? 종교 그런 말하면 우리가 막 그냥 그 종교 자기 종교를 주장한다고 그러고 근데 문제 교회가 그러면 교회가 If other Jika religions agama yang lain yang say like katakan this, then seperti we may itu, maka mungkin understand. kita bisa But mengerti. you know, Tapi the masalahnya, Christians, gereja, the orang churches, Kristen they say sendiri yang like this. katakan seperti ini. 그래가지고 모든 종교가 뭐 같이 행사하는데요. 그 사람이 어느 종교 다 좋은데 하나만 오지 말해. 너. So then they try to gather Sehingga all mereka different mencoba untuk religions together mengumpulkan as semua one, and then agama they had menjadi some satu, kind of a lalu conferences, mengadakan but they konferensi bersama-sama. accepted one religion. Tapi mereka menolak satu 오직 orang. 예수 오지 말아. 안 돼. Mereka People menolak who say satu only Jesus, golongan don't yang come mengatakan to us. hanya Jangan Yesus. Itu pancake mereka gimana? tolak, tidak bisa We don't datang. like you, don't Mereka come to katakan our kita meeting. tidak suka. 그게 오늘 이 단체가 So that's what the WCC Seperti inilah is doing. ditekankan oleh Dewan Gereja Dunia. 여러분 좀 정신 차리세요. So I want Oleh you to sebab come itu, to your senses pendeta now. mau saudara ada 그러니까 kepekaan di sini. 구원이라는 게뭐 참 이렇게 구원이면 그러면 여러분 그러면 이런 식으로 배우고 아니 우리 후대들은 구원이 뭔지도 모르고 잘하면 되겠단 말이에요. So if you think that Jika this is saudara a berpikir salvation, bahwa even our seperti pastor inilah learns that keselamatan, salvation is like this, then what will happen? maka apa yang akan 그러면 terjadi bagi kita? 내가 하는 말이 아니라 오늘 예수님이 하신 말씀. But this is not my Tapi words, ini but bukanlah this is what kata-kata Jesus pendeta, said, John melainkan 3, inilah 1 kata through Tuhan 16. Yesus, Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 종교인 16. 보고 한 말이에요. So this is what Jesus Inilah yang said Tuhan to katakan Nicodemus, bagi who was a Nikodemus religious yang person. merupakan 율법을 seorang 지키고 pemuka agama. 왔다 그 바리새인입니다. Pharisees think that Orang-orang by Farisi keeping berpikir the bahwa law we dengan can be menjaga saved. hukum Taurat 그 mereka akan 바리새인 diselamatkan. 보고 예수께 지금 So 하신 to 말. that Pharisee, Bagi orang this is what Farisi, Jesus said. 네가 거듭나자면 하나님 나한테 갈 수 없다. Unless you are Yesus born katakan again, you cannot enter God's bahwa kingdom. kalau 물과 tidak 성령이 dilahirkan 거듭나야 kembali tidak dapat 하나님 masuk dalam kerajaan Only you are Allah. born of water and Hanya Holy ketika Spirit, manusia you can dilahirkan enter dari God's Beban roh kingdom. dan hati air, itu, maka boleh masuk dalam Nicodemus, kerajaan of Allah. course, he couldn't Tapi understand. Nikodemus seorang Farisi tidak dapat 그 mengerti. 정도로 구원이 뭔지 모르고. So to this much, Jadi people sejauh didn't know ini what the orang-orang salvation was. sudah salah Is. paham akan keselamatan. 분명히 말했습니다. But 거듭나야 된다. Jesus clearly he Tapi said, Tuhan Yesus you must dengan be jelas born katakan, again. kamu harus 한국말이에요. dilahirkan kembali. 다시 나야 된다. Rebirth. Dilahirkan kembali. 여러분 태어났잖아 부모로부터. So you are born already from your Kita parents. terlahir dari Betul, orang betul. tua kita kan. So you must be born Tapi again. kita harus dilahirkan kembali. 그걸 왜 내가 엄마 배 다시 들어갔다 나와야 이렇게 되는 거예요. That's how Nicodemus understood being born again. So, can I enter Tapi my Nikodemus mother's womb tidak second mengerti time to be dilahirkan born kembali. again? Dia berpikir bahwa harus Kırmızı masuk ke dalam yumruğun rahim yumruğu ibunya lagi. 영혼은 여기다. But at that time, Tapi pada saat Jesus itu, said this, Tuhan Yesus flesh sampaikan counts for bahwa nothing, but spirit gives life. roh 물과 Roh 성령으로 memberi hidup, tapi daging itu You lemah. must be born Oleh of sebab itu kamu water harus and Holy dilahirkan Spirit. kembali oleh roh dan air. 구원이 뭐냐? What is salvation? Jadi keselamatan 우리가 itu 부모로 apa? 태어났는데 다시 태어나는데 그거 어떻게 태어나냐? 이게 다. Even though we are born Meskipun from our kita parents, dilahirkan but dari how can orang we tua born kita, tetapi again? kita harus dilahirkan 여기요. kembali. 땅에서 난 게 위로부터 나는 겁니다. So Oleh sebab here, itu di being sini born dilahirkan again means that kembali. you don't come from the earth, but you Berbicara are bahwa kita bukan born from dilahirkan above. dari bumi, tetapi dilahirkan dari atas. What does it mean you born from above? Artinya Means dilahirkan you are dari born atas, of kita God. dilahirkan dari Tuhan. 우리가 하나님께로 다시 났어. How can we then born Lalu of God? bagaimana kita dilahirkan dari Tuhan? So you should know Dan this. inilah yang harus saudara ketahui. 이 설명을 하시다가 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. So as Jesus was explaining Jadi about ketika this, Tuhan Yesus and menjelaskan hal this is what ini, he said. Tuhan Yesus berkata seperti ini, 하늘에 내온 인자 외에는 하늘에 올라가지 없다. The Son of bahwa Man who came from above, there is anak no one who manusia ascended into yang telah heaven. datang dari atas, karena tidak seorang pun yang telah pergi ke surga. So just like Moses lifted Maka up the sama snake, seperti so the Musa Son of Man meninggikan must be ular di lifted padang up. gurun, demikianlah 모세가 juga anak manusia akan 거듭났다 ditinggikan. 말하는, 여러분 광야길 가다가 이스라엘이 하나님 앞에 불순종할 때 불신할 때 하나님께서 이스라엘 다 재앙을 죽일 때 모세가 하나님 앞에 회개하고 기도해서 그 살아남은 비교하는 거 아시는데요. 놋뱀을 달아 장대에다 매달아. 그리고 그 쳐다보는 사람 살고 아무나 다 죽는다고 말해요. Then what does it mean that Jadi, Moses lifted apa the artinya snake ini when bahwa Israel, Musa when they were meninggikan passing ular di through padang the gurun? wilderness, Yaitu then the ketika Israel bangsa committed Israel berada great di sin, and then God padang was about gurun. to kill all of them sending the disaster, but at the time God gave the solution. Memang mereka So mengalami Moses, bencana, when tapi he Tuhan lifted memberikan the mereka snake from the solusi, snake, yaitu when they Musa see it, membuat they ular will tembaga leave. dan ditinggikan dengan melihatnya semua orang diselamatkan. 재앙을 면하고 살았어요. So those who saw Jadi the mereka yang bronze melihat snake lifted ular up, then tembaga yang they ditinggikan itu, survived. mereka benar-benar bertahan dan 그건 diselamatkan. 나아야 합니다. 그처럼 인자도 들려야 합니다.
So Jesus Dan was talking about sebenarnya that Tuhan the Yesus sedang same way berbicara, the Son of Man menubuatkan must be bahwa lifted dengan up. cara yang sama anak Jadi manusia 뭡니까? akan ditinggikan. So what is this? 예수님이 Maksudnya apa 십자가에 ditinggikan? 달려 죽을 것을 말하는 거죠. So this symbolizes the Ditinggikan death itu of melambangkan Jesus Christ kematian on the Yesus cross. Kristus di atas kayu 왜 salib. 내가 들려야 하느냐? Why Tapi must I be kenapa dia lifted harus up? ditinggikan atau 나를 disalibkan? 믿는 자에게 영생을 주기 위하여. In Adalah order to supaya give eternal life to memberikan those hidup who yang believe. kekal kepada setiap orang yang percaya. So that's why I must be Untuk lifted itulah up. dia harus 자, 이 disalibkan. 얘기를 하시면서 하나님이 세상 이처럼 살아가사 독생자 이는 주세 이는지를 민자 멸망치 하고 영생케 하랍니다. As Lalu Jesus was ketika Tuhan Yesus speaking of berbicara this, tentang then hal he ini, said, pada akhirnya God so Tuhan loved Yesus the world, mengatakan, so karena loved the begitu world, besar he gave kasih his Allah one akan and dunia ini only sehingga Son, dia telah whoever mengorbankan believes anak in yang that- tunggal in supaya him setiap shall orang not yang perish percaya but kepadanya have tidak eternal binasa life. melainkan 자, memperoleh hidup yang 이거하고 kekal. 거듭나는 거하고 뭔 관계 있냐 말이에요. Then what is the relationship between Lalu being apakah born hubungan again antara and then, dilahirkan kembali God so dengan loved the kasih world? Allah 자, akan dunia 여러분, ini? 생명은 두 가지가 있어요. So Jadi there are two ada- types of Kita harus melihat ada dua jenis hidup, physical yaitu life. hidup secara 자, fisik. 육신의 생명을 보고 원어에 푸시케하고 So physical life Hidup secara is fisik referred yang to dalam as bahasa a aslinya psyche dituliskan in the original psyche. text. 영적 생명이 있습니다. And Dan there is also kemudian yang spiritual kedua life. ada hidup 그리고 원어에 rohani. 조액합니다. So in original Dengan language dalam it is bahasa zoe. aslinya dikatakan zoe. So different. Jadi ada 여러분이 dua 말하는 hidup yang 목숨, berbeda. 우리 갖고 있는 거요. 부모로부터 태어날 때 갖고 온 생명, 이 목숨이에요. 이 푸시케. The soul Jadi you, when you are born, you nyawa receive kita from yang your kita terima parents dari is a orang tua pushke. kita itulah hidup Soul. pusike. 이거는 부모로부터 태어날 때 가져오는 생명이. So pushke Dan you are hidup given from pusike your ini parents kita when you terima are born. dari orang tua kita ketika 이거는 kita lahir. 가졌는데 우리가 다시 나는 걸 봐. 영적인 생명을 얻는 걸 말합니다. We already Kita have this sudah menerima pushke hidup life, but what pusike. is Tapi that bagaimana being dengan born again? dilahirkan Then kembali we atau should have the spiritual 이거는 hidup 위로부터 secara rohani 얻는 di 거다, sini? 나는 life. 거다. This is spiritual Ini adalah life hidup comes from rohani atau above. hidup yang dari 하나님으로부터 atas. 얻는 거다. Also, this spiritual life comes Juga from ini God. adalah hidup rohani yang datang dari Tuhan sendiri. 내가 달려야 된다. That's why Untuk Jesus itulah said, Tuhan I Yesus must be katakan, hung on a Aku cross harus 나를 disalibkan 믿는 자에게 영생 이 생명을 주기 위함이야. in order to supaya give memberikan eternal hidup life yang to kekal those who itu bagi believe. setiap orang yang 그래서 percaya. 하나님이 나를 보냈다. That's why God Untuk itulah sent Tuhan me. 나를 저 mengutus 십자가에 dia. 죽도록 내주신 거다. God gave out Tuhan me mengaruniakan to be saya crucified untuk on the disalibkan. cross 그러니까 나를 Kata 믿는 Tuhan 자에게 Yesus. 이 생명을 주기 위해서 in order to give Supaya eternal memberikan life hidup to yang those kekal who bagi believe me. setiap orang yang percaya. 여러분이 이 생명 얻어야 하나님 나라 들어갈 수 있다. Only Hanya when you gain dengan this zoe kita or menerima spiritual life, hidup you yang can kekal ini atau enter hidup God's zoe ini, kingdom. maka kita dapat masuk dalam 그래서 kerajaan 구원이 Allah. 뭐냐? So what is Jadi salvation? keselamatan itu 구원은 apa? 영생을 얻어서 하나님의 나라에 들어가는 거예요. Jadi keselamatan definisinya adalah supaya kita menerima hidup yang kekal lalu masuk ke dalam kerajaan Allah. Yeah, this is Inilah salvation. definisi keselamatan. 오늘 예수님께서 말씀하세요. So this is what Jesus Inilah said. keselamatan yang Tuhan Yesus 그러니까 bicarakan. 이 니고데모 맨날 무슨 선에게 이 엉터리 이거 앉혀놓고 지금 우리가 얘기하신 겁니다. So Nicodemus, Dan di even sini though Jesus Nikodemus, explained meskipun to Tuhan him, Yesus but he menjelaskan couldn't kepada dia understand. seperti ini, tapi Nikodemus tidak mengerti. 영생 얻어서 하나님 나라 들어가는 걸 구원을 한다. So salvation Keselamatan is this, for itu you adalah to supaya gain kita eternal menerima life hidup yang and you kekal enter lalu God's masuk ke kingdom dalam with it. kerajaan Allah. 복음이 뭐예요? What is Lalu gospel? Injil itu 복음을 apa? 지금 설명했잖아요. 아까 예수가 그리스도다. So gospel was already Itu sudah explained, dijelaskan right? bagi Jesus kita is the bahwa Christ. Yesus 그리스도가 adalah 복음이다. Kristus. Christ Kristus is the adalah gospel. Injil. 자, 왜 그리스도가 왜 필요합니까? Dan Why kenapa Christ is Kristus needed to us? diperlukan oleh 우리 kita? 인간이 하나님을 따라서 그렇잖아요. 사단에 잡혀서 완전히 죄주 가운데 멸망받아야 돼요. Because Karena man who manusia is yang sudah separate from terpisah God dari Allah, was seized by tertipu, Satan, and then man ditindas oleh was to setan, dan receive manusia destruction. hidup dalam kebinasaan. So you must Oleh sebab itu resolve kita that harus problem. menyelesaikan masalah manusia itu. 직분이 그리스도다 그 말이에요. So the Dan office that resolve that untuk problem menyelamatkan masalah is manusia, Christ. menyelesaikan masalah 우리 manusia 해결 itulah 뭐하니까 하나님 Kristus 그리스도 datang. 원해 해결하시고. So since we Dan couldn't karena solve kita this tidak dapat problem menyelesaikan ourselves, masalah that's why God sent manusia Christ dengan and resolved kekuatan the kita, problem. sehingga 그게 Kristus 복음입니다. datang. So that is Itulah the gospel. 자, Injil. 그럼 복음의 목적이 뭐냐? Then what is the Lalu goal apa yang of menjadi the gospel? tujuan 그걸 daripada Injil? 해결하고 영생 얻어서 하면 들어가는 거예요. Then goal Tujuan of the daripada gospel is Injil that adalah when you resolve that untuk problem kita you dapat could menyelesaikan resolve, and masalah yang then tidak you dapat gain diselesaikan eternal life to dan enter menerima God's hidup yang kingdom. kekal lalu masuk ke 뭔 dalam 말인지 kerajaan 알겠습니까? Allah. Can you Saudara dapat understand what I'm mengerti apa saying yang now? kita 복음의 jelaskan di sini? 목적은 구원이에요. 구원받는. So goal of Tujuan the daripada gospel Injil, is 그래서 the goal of tujuan the daripada gospel is Injil adalah salvation. untuk keselamatan itu sendiri. 그리스도로 우리가 영생 얻어서 하나님에 들어가는 겁니다. So it means Itu that artinya through melalui Christ we Kristus gain kita dapat eternal menerima life hidup and yang we kekal lalu enter masuk ke God's dalam kingdom kerajaan Allah. with it. 그래서 예수님께서
내가 영생 주기 왔다 그 말이에요. That's why Untuk Jesus itulah said, Tuhan Yesus I katakan, came to you to give Aku datang eternal life. kepadamu supaya kamu menerima hidup yang kekal. 이 말을 알아들어야 구원받아. You can be saved Jadi only kita when you dapat understand diselamatkan this. ketika kita mengerti akan hal 독서 ini. 설명하면 이해가 쉬워지고요. 일단은 여러분이 구원이 뭐냐? Tomorrow Jadi I will besok explain Pendeta about akan the gospel menjelaskan chart, but tentang you will diagram understand Injil better. But supaya what saudara is the mengerti salvation dengan baik. first? Tapi yang pertama, apa itu So you keselamatan? must possess eternal Yaitu life. kita harus menerima hidup yang kekal. 땅에 태어날 때는 육신의 생명같이 영생 소양이 아니. When you were Ketika born kita to lahir this world, you didn't Di possess dunia fisik eternal life, ini but you kita only tidak possess memiliki hidup physical life. rohani. Kita hanya memiliki hidup fisik. 얻어가지고 그래야 하나님께 갈 수 있다. That's why you need to Untuk gain itulah this kita harus eternal life menerima so that you hidup can kekal, enter hidup God's rohani kingdom. itu supaya hidup dalam kerajaan Allah. 영생이라는 말 썼는데 이게 같은 말입니다. 생명 또는 영생 같은 말이에요. So the life Dan or eternal hidup life atau are the hidup same. kekal 그러니까 di sini 우리 yang sedang kita 언어에는 bicarakan. 조회라고 조회. So in the Dengan original dalam text, bahasa it is aslinya Zoe. dikatakan Zoe. Zoe. 앞에 영원한 터를 붙여보면 영생이고요. 그 빼보면 생명이 똑같은 말. So if we Jika put kita eternal, then it becomes eternal menaruh life. Otherwise, menaruh life. kata kekal maka jadi Ya. hidup kekal. Tapi hidup sendiri sudah mewakili 이 di sini. 생명이란 말은 하나님 나라에 여기 들어가서 살 수 있는 생명이다 그 말입니다. Then what Lalu, is this eternal life? apakah It is hidup the kekal life ini? that with Ini adalah this hidup you yang can dimana enter God's kingdom and kita live miliki maka inside. kita dapat hidup dalam kerajaan Allah. 살수 없어요. Without this eternal Dan life, you tanpa cannot hidup enter kekal God's ini kita kingdom and tidak you mungkin cannot dapat live there. masuk 그래서 apalagi 그 hidup dalam 생명과에 kerajaan 다시 Allah. 나야 하나님에 들어갈 수 있다고 말이에요. That's Untuk why we itulah need to be kita born harus again, dilahirkan with this kembali life dengan so that hidup we can kekal enter ini God's supaya kingdom. dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. 뭐 알아듣지 못해. But Tetapi pada Nicodemus, saat of itu course, Nikodemus he tentu didn't saja dia understand. tidak 예수 말합니다. mengerti. 내가 땅에 말해도 뭐 하던데 네가 하늘에 말하면 알아듣겠냐? That's why Jesus Untuk is itulah said to Tuhan Yesus him that katakan you kepada don't understand if Nikodemus, I'm speaking of the earthly kamu things, hanya but berpikir if I tentang speak of the hal-hal heavenly things, duniawi. you 여러분도 understand. Lalu bagaimana 똑같은 거예요. dapat mengerti hal-hal If you don't rohani? understand, then you are no different from Kalau kita Nicodemus. tidak mengerti juga maka sama 그래서 saja dengan 오늘 Nikodemus. 여러분이 요 머리 넣고 So have this Jadi in your ingat mind ini first, baik-baik, salvation. keselamatan. Then what is the Lalu apa yang testimony menjadi of bukti salvation? keselamatan? 구절 가지고 될게요. The evidence or the testimony of salvation. then. 자, Bukti keselamatan. 요한일서 10장에서 10절에서 12절까지. 1 John chapter 5 verse 1 10 Yohanes to pasal 12. 5 ayat 10 dan ayatnya yang sampai ayatnya yang ke-12. So if you look at 1 John chapter 5 verse 10, then if you are saved, then definitely there is a testimony 1 of your Yohanes pasal 5 ayat salvation. 10 katakan bahwa kalau kita diselamatkan So maka now ada have your Bible kesaksian ready itu dalam and diri open kita. your Bible. Jadi mari kita baca Alkitab kita. 처음 오늘 듣는 분들 성경 한번 확인해 보세요. So those who listen Setiap to this saudara yang for the mendengar first time, I want you to Hal ini confirm pertama with the kalinya, Bible. mari kita 요한일서 buka dan 5장 lihat dari 10절 보면 dalam Alkitab. 하나님의 아들을 믿는 자는 자기 안에 증거가 있고 So it says, 1 John chapter 5 verse 10, anyone who Ayat believes in 10 the Son katakan of bahwa God barang siapa has percaya this kepada testimony anak Allah, in ia him. mempunyai kesaksian itu dalam dirinya. 증거 있다. So those who believe in the Son of God, they Jadi barang absolutely siapa has yang this percaya kepada testimony in anak their Allah heart. mempunyai In their kesaksian Then itu. what is that Lalu testimony? kesaksian itu 자, apa? 그게 5장 11절에 있어요. That's Jawabannya ada in, dalam ayatnya verse yang 10. ke-11. 또 증거는 이것이니 That's in verse 11. 하나님이 우리에게 영생을 주신 것과 이 생명이 그의 안에 있는 것이니라. Ayatnya The answer is 11 in verse katakan, 11. dan And this inilah kesaksian testimony, itu, and this is the bahwa testimony, Allah telah God has mengurniakan given us hidup yang kekal eternal kepada life, kita, and dan this hidup life is itu in ada di His dalam Son. anaknya. 왜냐하면 하나님이 주시는 영생입니다. The Jadi testimony kesaksian is the eternal bahwa life hidup God yang gives. kekal telah Tuhan karuniakan. 하나님이 우리에게 영생을 주신 것과 God Dan has Tuhan given us sudah mengaruniakan 하나님의 아들 안에 있는 생명이다. hidup eternal yang life. kekal, And dan this hidup life itu is ada di in dalam His Son. anaknya. This is the testimony. 이게 바로 증거다. That Jadi this is the inilah testimony of our kesaksian salvation. atas 그러니까 keselamatan. 구원받은 반드시 영생을 소유해야 돼. 그렇죠? So that's why when you Untuk are itulah saved, ketika then kita you diselamatkan, must maka possess kita harus eternal life. menerima atau 속에 memiliki hidup 영생이 kekal 있는 itu. 그게 구원받은 증거다. So the eternal Dan life hidup kekal that is yang inside di of dalam the setiap saved orang person, yang that percaya, is the itu testimony menjadi of their kesaksian eternal bahwa orang 그래서 itu salvation. diselamatkan. 5장 12절에 뭐라 되어 있습니까? So Oleh 1 sebab itu John 1 chapter 5 Yohanes verse pasal 5 ayat 12. 자, 12 아들 있으면 생명 있고 katakan That's why bahwa it says, barang "He siapa who memiliki has the Son anak has life." memiliki hidup, 하나님의 아들이 없다, 생명 없다. dan barang siapa He who yang does tidak not have memiliki the Son anak, of ia God, tidak then memiliki hidup. does not have life. 왜? Why? Kenapa? 왜 아들 있으면 생명 안에 왜 생명이 없어?
Why? If you Kenapa? have the Son Ketika of kita God in memiliki you, anak then your Allah, life maka kita memiliki hidup. 영생, 이 생명 하나님 아들 안에 있기 때문에. is Karena because this hidup eternal kekal life itu is berada di in dalam God's anak Son. Allah itu 그래서 아들 sendiri. 있으면 생명 있고 하나님 아들 없으면 생명 없다. That's why Untuk if you itulah have the kalau Son kita of God memiliki inside anak you, Allah then dalam you diri have kita, life. maka kita Otherwise, memiliki you hidup. 자, 여러분 무슨 말인지 알겠습니까? Can you Saudara dapat understand me mengerti here? sampai di sini? 여러분 뭐 묻잖아요. I'm asking Pendeta you, mau bertanya 왜 kepada saudara, 예수를 영접하라 합니까? why are you asked to receive kenapa Christ? bagi saudara Iya, 영접하라. ditanya Why do we mau say you terima must Kristus accept atau tidak? Christ? 예수 영접 기도하고 영접하잖아요. So we have Dan this kita sudah acceptance melakukan prayer doa and then we penerimaan receive kan? Christ Kita into terima our Kristus heart. masuk dalam 자. hati kita kan? 아까 우리 전사님 했어요. So Jadi, our tadi Esther Ibu already Esther sudah explained. 이제 menjelaskan kan? 영생 주시겠다. So Yohanes John pasal 3:16, 3 ayat 16. God says He will give us the eternal life to those 그래서 who believe. Tuhan mengaruniakan hidup yang kekal 내가 진실을 bagi setiap orang yang 내 percaya. 받고 나보니 믿는 자는 영생을 얻었고. That's why John sebabnya 5, chapter 5 verse 24, whoever believes in my Yohanes word pasal and also 5 ayat the one 24 who katakan sent bahwa me, barang then siapa you mendengar have already have perkataanku dan eternal percaya life. kepada Dia yang mengutus 하나님, aku, 요한 ia 보여줘요. mempunyai 하나님 hidup yang 보여줘요. kekal. 뭐죠? Lalu John Yohanes pasal 1 ayat 12 영접하는 자, 그 하나님의 자녀된 것이죠. mengatakan To bahwa those bagi who receive mereka yang him, menerimanya, receive the Son of God, menerima and anak Allah, whoever believes dan yang in percaya His dalam name, that namanya, is the diberikannya righteousness of the kuasa children untuk of menjadi God. anak-anak Tuhan. If you Jadi receive kalau kita Christ, terima the Son of Kristus, God into anak your Allah heart, you dalam become the diri child kita, of maka God. kita menjadi anak-anak Tuhan. 혈통난 게 아니고 하나님께로부터 난 자다. So this, they were not Dan born of setiap flesh, but pribadi they yang were seperti born itu, from mereka God. bukan dilahirkan 그래서 dari 우리가 daging, tapi 계시록 lahir dari Allah. 보니까 Ayat yang 예수께서 ke-13. 우리 문을 두드리지 문 열면 우리가 들어오신다는 거예요. 우리 That's why 함께 마시게. Oleh sebab itu Wahyu pasal 3 ayat 20 Jesus katakan is Tuhan Yesus sedang knocking at the berdiri door of our mengetuk heart. pintu hati 그래서 setiap 로마서 kita. 10장 9절 10절에 여러분 마음을 읽고 입으로 신하여 구원받는다. Dan Once Roma you pasal open 10 the ayat door, 9 then sampai He 10 katakan will come ketika into kita you. membuka, So Romans 10:9-10, if maka you Dia akan masuk confess bersama with dengan your kita. heart Kalau that kita Jesus is percaya dan 자, mengaku, 연기 maka Dia akan 공부도 믿겠다 하면 연기 기도 시키고 menyelamatkan kita. So, 따라하고 그렇죠. when we preach, when we evangelize, Jadi ketika if kita person wants memberitakan to Injil, believe, kalau then orang we itu mau tell them, repeat percaya, our maka acceptance kita prayer. undang dia Yesus melakukan doa Then also penerimaan after kan. the acceptance prayer, we ask them, where Dan is setelah Jesus penerimaan now? kita tanya, Tuhan Yesus ada di mana? Then they answer, Maka oh, mereka he's akan menjawab, inside of me. Dia in ada di me." dalam 예수 setiap saya. 연기 기도했으니까 연기반 기도했으니까 Because they Karena mereka received sudah Christ menerima into Kristus their ke dalam heart hati through mereka prayer. melalui doa 그러니까 penerimaan. 아들이 있으면 생명 있고 하나님의 아들 생명 없다. Jadi So inilah that's why this yang means that the dimaksudkan, one who barang is the siapa Son of memiliki God in anak him, Allah, he ia has memiliki life. hidup. 그러니까 Otherwise Dan he sebaliknya. 구원의 증거는 딱 한마디로 영생을 소유한 거예요. So the Dan testimony of salvation bukti dari is in what keselamatan world is to possess dengan kata eternal lain kita life. sebut 여러분이 untuk 구원받다 menerima hidup yang 분명히 kekal. 영생을 소유하고 있어요. So if you think Jadi that kalau you kita are berpikir saved, kita then it is a diselamatkan, true maka fact that you faktanya possess bahwa eternal kita life. memiliki hidup yang kekal. 그러면 영생이 소유하고 있는데 그걸 어떻게 확인해요? Then you possess Maka eternal life, right? kita sudah Then memiliki how hidup yang can you kekal, be kan? sure of Lalu Lalu it? bagaimana kita dapat memiliki keyakinan atas hal itu? How can you Bagaimana confirm kita this? mengkonfirmasi You kita possess memiliki eternal hidup life yang in kekal you. itu? 문제는 영생을 뭐 확인할 수 길이 없어요. 그렇죠? Tapi But the masalahnya problem di here sini is adalah that there's no way tidak to ada confirm cara eternal bagi life. kita untuk konfirmasi tentang hidup yang kekal itu. Because the Karena eternal life hidup yang is kekal not itu visible, tidak so you kelihatan cannot bagi check it out kita, and show sehingga it kita to tidak us. dapat lihat apalagi tunjukkan. 내 안에 딱 할까 막 이래 하는데 확인할 수 있기로. But we Tapi say kita that katakan you bahwa receive Christ kita into menerima your heart, then Kristus, you also juga say kita that, katakan He's in my dalam heart. Then, but hati there's kita ada no way to Kristus. confirm that because 그러나 it's invisible. 분명한 거는 Maka 구원받았다면 반드시 영생 소유하고 있어야 돼. But what Tapi is tidak mungkin here, dapat the kita sure tunjukkan karena hal fact itu is tidak that kelihatan. if you have been saved, Oleh then sebab you itu, possess apa eternal yang life. menjadi 여러분이 이게 딜레마예요. 영생은 소유하고 있다고 하는데 확인할 수 있기로. Then it is kind of dilemma we have. Even though I have dan been ini saved and menjadi I possess dilema bagi eternal life, kita. but I Meskipun cannot kita really diselamatkan, prove tapi it. seringkali 내가 kita tidak dapat 분명히 membuktikan 영생을 keselamatan kita 확인돼야 itu. 구원의 확신인 거죠. So only when you Oleh are sebab able itu, to confirm hanya ketika that kita you dapat possess eternal life, mengkonfirmasi then you akan can have a keselamatan itu, testimony maka of kita dapat salvation. 그래서 memiliki 두 kesaksian 번째 atas 여러분, keselamatan kita. So that's why the second Oleh thing sebab you itu, need yang to do. kedua yang harus kita lihat di sini, 구원의 확신해진 건 뭐냐? Then apa what yang is the menjadi testimony bukti of akan assurance of your keyakinan salvation? keselamatan 내가 kita. 영생을 소유했다고 어떻게 내가 확신할 수 있냐? So how can Jadi you bagaimana be kita sure dapat that you memiliki possess eternal life? keyakinan bahwa 이게 kita 돼야 memiliki 내가 hidup 구원의 yang kekal? 확신인 거예요. So only when you have this, Hanya then you ketika have kita assurance memiliki of hal your itu, maka salvation. kita dapat 자, menjadi yakin 그래서 kan? 여러분 요한일서 5장 13절 봐야 돼요. Oleh sebab Then itu
itu kita harus lihat 1 Yohanes pasal 5 ayat 13. 자, 13절에 한번 보세요.
So let's look at Jadi mari verse kita baca 13. ayat yang ke-13. 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희에게 이것은 것은 너희로 하여금 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 함이라. It says, I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. 자, 성경에서 우리 확실히 말해주고 있어요. So from the Bible, it is clearly mentioned. 내가 Jadi 하나님의 dari dalam 아들의 Alkitab 이름을 sudah jelas 믿는 dinyatakan. 너희에게 이것을 쓰는 것은 너희로 하여금 너희에게 영생이 있음을 알게 하셨다. The reason I Bahwa write semuanya these itu things to you dituliskan who kepada believe in kamu the name supaya of kamu the Son percaya of kepada God, nama anak so Allah, that tahu you bahwa may kamu know you memiliki have hidup yang eternal kekal. life. 그러면 영생이 있다는 걸 내가 확실히 알 수 있는 방법은 그 하신 거는 하나님의 아들의 이름을 믿는 사람이에요. 그렇죠? Then the sure Jadi yang method menjadi metode yang pasti the sure untuk method that I membuktikan have bahwa kita eternal life memiliki in hidup me yang kekal is that adalah you 하나님의 must believe 아들의 in kita the harus name of percaya the Son kepada of God. nama anak Allah. 이 사람 반드시 영생 소유하겠다. So those who Jadi believe setiap orang in the percaya name of kepada the nama Son of anak God, Allah, then it is a sure fact tahu that bahwa they possess memiliki eternal hidup life. yang kekal. 그게 구원의 확실히 증거란 말이에요. So 그렇죠? this is the testimony of Jadi inilah assurance of menjadi our bukti salvation. akan keyakinan 하나님의 keselamatan 아들 이름이 kita. 뭐예요? Then what is the Lalu name of the siapakah God's nama Son? anak Allah? 하나님의 아들 이름이 예수 아닙니까? Tentu Isn't it saja Jesus? namanya Yesus kan. 예수 믿는 자는 누구나 다 구원받다. So then it means that whoever Itu artinya believes in setiap orang Jesus, yang they are percaya all kepada saved. Yesus, 예수가 반드시 영생 소유하겠다. And if they believe in Jesus, maka then it is sure mereka fact that memiliki they possess hidup yang eternal life. kekal. So you must be Oleh sebab sure itu kita about harus this. yakin akan hal itu. 이게 뭐 예수 믿는다 뭐그 쉬운 예수 믿는 다 예수 믿는 거잖아요. 그렇죠? Then what Maka is it to believe percaya in Yesus Jesus? itu Everyone says seperti I apa? believe in Jesus. Kita semua bisa katakan percaya 저는 Yesus. 이걸 내가 묵상하다 보니까 예수 믿는 게 뭐냐 말이에요. 예수 믿는 게. As I was meditating on Tapi this, ketika then pendeta what is it to merenungkan believe akan in hal ini, Jesus? percaya 내가 Yesus itu 영생 percaya 소유하고 seperti 확실한 apa? 증거니까 이게 보통 예수 믿는 게 뭐냐? So this is the sure Inilah yang evidence menjadi that I bukti possess bahwa eternal kita life. Then memiliki what hidup is yang it to kekal atau believe tidak. in the name of Son of God Jadi or apakah Jesus? kita percaya kepada nama anak Allah atau percaya kepada Yesus atau tidak? 교회 1년 한 번 와도 예수 믿다 합니다. So even the people who come to Jadi church kalau orang yang once, percaya, but they orang say, yang datang "Oh, ke I gereja believe in satu Jesus." kali pun dia sudah katakan percaya Yesus kan? 하여튼 막 우리 집안 예수 믿지 말 이래. They even say that, oh, 지금 교회도 안 가면서. my family Ada yang katakan believe in keluarga Jesus. saya percaya Yesus. Jadi Even though they don't come to meskipun church. tidak ke gereja juga katakan percaya Yesus. Then does it mean that all Lalu the family apakah members itu are artinya saved? semua mereka 내가 diselamatkan? 이걸 질문하다가 나버렸어요. So as Jadi I was ketika questioning pendeta about this, mempertanyakan what is hal it to ini, believe in Jesus? percaya Then Yesus itu I gained percaya this, I seperti found apa? this answer. Maka pendeta memperoleh So I found the jawabannya answer seperti ini from dari the dalam Bible. Alkitab. 자, 앞에 요한일서 5장 1절과 4절로. So Jadi let's mari look kita at lihat 1 1 Yohanes John pasal chapter 1, 5, verse 1 and 1 Yohanes four pasal and 5 ayat 한번 1, 펴보세요. 4 dan 요한일서 5. 5장 1절. Let's look at Mari 1 kita John lihat chapter 1 Yohanes 5, verse pasal 1, 4 and 5. 예수께서 pasal 5 ayat 1, 그리스도를 4 dan 믿는 5. 자마다 하나님께로 난 자니 이랬어요. Ayat He yang says, pertama katakan, Everyone setiap who orang yang believes that percaya bahwa Jesus Yesus is the adalah Christ Kristus is lahir born dari of Allah. God. 맞아요. 예수께서 그리스도이심을 믿는 자는 하나님께 난 자다. So everyone who Jadi believes setiap orang that percaya Jesus bahwa is the Yesus Christ adalah is Kristus born of God. lahir dari Allah. 자, 영생은 하나님께로 나야 얻는 거예요. 그렇잖아요. So Jadi eternal hidup life yang kekal comes from the Father. 위로부터 난다. 하나님께로 난다. datang dari Allah Bapa, Eternal life comes from the Father, comes from datang above. dari 예수가 atas. 그리스도 믿는 자는 하나님께 난 자라는 거예요. So everyone Tetapi who setiap believes orang yang that percaya Jesus bahwa is the Yesus Christ, adalah they are born Kristus, of God. mereka lahir dari Allah. 예수께서 그리스도이심을 믿는 자. 이 말이에요. So those Dan who setiap believe orang yang percaya that bahwa Yesus Jesus is adalah the Kristus, Christ, they are mereka born of adalah God. orang-orang yang lahir 이게 dari Allah. 첫 번째 겁니다. So this is the first Jadi ini adalah Betul. kesaksian yang pertama, First bukti testimony yang of pertama Jesus akan is keselamatan kita. 예수께서 그리스도이심을 믿는 자. So Bahwa everyone who setiap believes orang that yang percaya Jesus bahwa is the Yesus adalah Christ. Kristus, 그러면 4절 5절 봐요. And lalu let's mari look kita at lihat verse ayat 4 yang and keempat 5. dan 자, kelima. 예수가 그러면 이제 하나님께 난 자인데 4절에 보면 하나님께 난 자마다 세상을 Mengatakan bahwa 이깁니다. sebab semua says in orang yang verse lahir 4, dari Allah everyone born mengalahkan of God dunia, dan sesaji inilah sungguh kemenangan yang Yesus mengalahkan 믿음이라. dunia, So iman this is the kita. victory that has overcome the world, our faith. 그 믿음이 뭐예요? So what is the 예수께서 하나님의 아들이심을 믿는 자가 아니면 세상이 이제 누구냐? what is this Jadi- space here? Who is it that overcomes the Dan world? ayat yang 6, Only he who siapakah yang believes that mengalahkan Jesus dunia is the selain Son of daripada God. dia yang percaya bahwa Yesus 예수가 adalah 하나님의 anak Allah. 아들이심을 믿는 자. So those who Jadi believe setiap that orang yang Jesus is percaya the bahwa Son of Yesus God. adalah anak 이렇게 Allah, So this is the conclusion I arrived at. seperti 예수 inilah 믿는다 menjadi 말 예수가 konklusi 그리스도고 supaya 하나님의 아들이시다. 이런 믿는 자. bahwa When you say kalau you kita believe in katakan bahwa Jesus, kita it percaya means kepada that you must Yesus, believe maka Jesus artinya as the kita harus Christ, meyakini as the Yesus Son of adalah God. Kristus, 이 사람은 anak Allah. 반드시 영생 소유하겠다.
Then those Maka who say mereka yang they katakan believe Jesus is the percaya Christ and Jesus is the Yesus Son of God, then Krusyal. they must be sure they possess eternal anak life Allah, in maka them. harus memiliki keyakinan akan hidup Oh, yang kekal dalam answer diri came mereka. out Jadi very jawabannya sudah jelas di sini. 예수가 그리스도 하나님의 아들 이렇게 믿는 사람은 반드시 영생 소유하고 있다. So people who Orang-orang yang believe that percaya bahwa Jesus is the Yesus adalah Christ, Kristus, Jesus is the adalah Son of anak God, Allah, then it is a sure maka fact that they itu merupakan possess fakta eternal life bahwa in mereka them. memiliki 확신해라, hidup 그거야. yang kekal. So that's why you must be sure Oleh sebab itu of kita harus this. memiliki keyakinan akan hal itu. 그걸 딱 하니까 딱 생각나는 그게 Then another Maka Bible ada verse also satu came to my mind. ayat yang 마태복음 terlintas 16장 dalam pikiran Matthew kita, 16, yaitu Matius 16. 16 ayat 16. 예수님께서 사람들이 인자를 누구나 Who do say? Tuhan Yesus Who do people say bertanya, that? kata orang-orang, say that the Son of siapakah Man is? anak manusia ini? 생각하기 아무 말도 안 하지. Then the disciples answered. The people say that you are. John Murid-murid Baptist, menjawab, Elijah, menurut orang-orang Jeremiah, engkau adalah the Yohanes prophet." Pembaptis atau Elia atau Yeremia atau salah satu daripada But nabi. Jesus didn't reply Tapi Yesus anything to tidak the menjawab disciples. But apa-apa. who do you say Tapi that I Tuhan am? Yesus bertanya kembali, 예, menurut 베드로가 kamu 뭐야? siapakah 주는 aku ini? 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Peter Lalu at the Petrus time menjawab confessed, Lord, bahwa you are the engkau adalah Christ, the Son Kristus, of living anak Allah God. yang hidup. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. So you are the Christ, Engkau the Son adalah of the living Kristus, God. anak Allah yang hidup. 예수님께서 아 요나 시몬 네가 복이 있다. Simon Jonah, Simon blessed are bin you. Yunus, diberkatilah 그러니까 engkau. 하는 하느냐 무엇이냐? This was Karena not hal ini revealed to you bukan by man, dinyatakan but oleh by my manusia, Father in melainkan heaven. oleh Bapakku 너는 di surga. You are Peter Dan engkau now. adalah 내가 이 Petrus. 방에서 내 교를 세우고 음부가 이기지 못할 것이다. So upon this Dan rock I aku will akan build my mendirikan church. The gates of gerejaku di Hades atas will batu not karang ini. overcome Allah it. mau tidak akan menguasainya. 예수를 믿는 게 아니라 예수가 그리스도가 하나님의 아들이시다 이 믿어야 돼. So it is Jadi, not that you believe in Jesus, Bukan but karena you kita must believe percaya that Yesus, tapi Jesus kita harus is the percaya bahwa Christ, Yesus Jesus is adalah the Son of Kristus, God. Yesus adalah 그래서 anak Allah. 요한복음 2장 30절. So that's why John chapter Untuk 20 itulah Yohanes verse pasal 31. 20 ayat 31 katakan, 요한복음 2장 3절 찾아봐요. So Jadi let's mari find kita the Bible verse temukan together. John chapter ayat ini 20. dalam Alkitab kita, Yohanes pasal 20 ayat 31. 다 찾아서 사귀는 거예요. So let's find the Bible verse together and 자, 찾아서 보세요. 오직 이것을 기록하면 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도심을 믿게 하려 함이요 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 뭐요? 생명을 얻게 하려 함이라. here it Mengatakan bahwa says, tetapi semua "But yang these tercantum are di sini written telah that you dicatat may supaya believe kamu that Jesus percaya is the bahwa Christ, Yesuslah the Son of Kristus, God, anak Allah, and dan that supaya kamu by oleh imanmu believing memperoleh you hidup may dalam have namanya. life in His name." 자, 요한복음을 다 기록하고 사도 요한이 한 말이에요. So for Apostle John, Jadi, after writing Rasul down the Yohanes book of setelah John, this menuliskan is what he kitab said. Yohanes, dia 이 tuliskan ayat 요한복음을 terakhir ini. 기록해놓고 이 기록 목적이 뭔지 아느냐? So after bahwa writing down the book setelah of John, then he's asking, menuliskan you know, kitab what is the 예수가 purpose of writing down 하나님의 the book 아들 of John? 그리스도심을 믿게 하는 거예요. So in order for you to bahwa believe supaya that, kamu in order for you to percaya believe that Jesus bahwa is Yesus the Christ, adalah the Son of Kristus, God, anak Allah, 믿고 그 이름에 힘입어 생명을 얻게 하는 거예요. and also by dan supaya believing oleh you imanmu can memperoleh gain hidup life dalam in namanya. His name. 여러분, 예수가 그리스도 하나님의 아들이시다. Jesus Jadi is the Christ, Yesus Jesus is the adalah Son of Kristus, God. Yesus adalah anak 이게 Allah. 믿어지는 것이 구원의 확신의 증거다. So to believe Dan in this, ketika this is percaya the dalam hal testimony ini, of assurance of 여러분이 salvation. 예수가 bukti 그리스도 akan 하나님의 아들이다 keselamatan. 믿어지면 분명히 영서하고 있고요. 그 사람은 하나님 나라에 들어가는 겁니다. So if you are able to believe Jika that kita dapat Jesus is the percaya bahwa Christ, the Yesus Son adalah of God, Kristus, then anak it Allah, is sure maka that itu you possess menjadi eternal life, sesuatu you yang can enter God's kingdom. pasti bahwa kita menerima hidup yang kekal dan masuk ke dalam kerajaan Allah. 예수가 그리스도가 하나님의 아들이시다. Jesus is the Christ Tuhan and Yesus the adalah Son of God. Kristus, anak Allah. 어떻게 여러분이 이해하고 계세요? Then how do you Lalu understand bagaimana about kita this? dapat mengerti tentang hal itu? 그냥 노는 입에 저는 그리스도 살아계신 아들이십니다. 이렇게. Since you have nothing to do, so Mungkin that karena your tidak mouth, ada oh, he is the Christ, he is the Son kerjaan, of God, jadi he kita is like katakan this. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. 자, 초대교회가 사도행 5장 42절. Acts chapter Tidak 5 verse seperti itu 42, the early Kita harus church lihat yuk, members. Kisah Rasul pasal 5 ayat 42 tentang gereja What mula-mula. is recorded here, Apa yang Acts tercatat di 5:42. sini? 날마다 성경이 집있더니 예수는 그리스도라 가르쳐온다 이를 시작했다. Here it Ini says, katakan day bahwa after day, they never Setiap stopped hari mereka teaching and tidak proclaiming pernah the good news berhenti that untuk Jesus is the mengajarkan bahwa Christ. Yesus adalah 날마다 Kristus. Day by Setiap day, hari, 성경이 있든 집에 있든 ketika mereka whether berada they di were in bait the Allah temple maupun di or rumah-rumah mereka, 예수는 그리스도다. mereka terus Jesus is mengatakan the bahwa Christ. Yesus adalah 이걸 Kristus. 가르치와 전도하기를 쉬지 않았다.
they Mereka never tidak pernah stop berhenti teaching and untuk proclaiming this. memberitakan hal itu. 초대교회는 매일매일 예수가 그리스도다. Itu It means artinya early jemaat church, gereja mula-mula every day setiap they hari confess mereka that mengakui Jesus bahwa is Yesus Christ adalah and Kristus. proclaim. 이걸 전하고 가르친 거 계속했다. So they Mereka never tidak pernah stop berhenti untuk teaching and proclaiming memberitakan Jesus bahwa is the Yesus Christ. adalah Christ. Kristus. They Mereka repeat it. mengulang-ulang hal itu, They continue. berkontinuasi. 여러분이 이걸 계속 집중했다. And Dan they mereka benar-benar concentrate on this. berkonsentrasi dalam hal ini. 자, 예수가 그리스도다. 어떻게 설명? So how will you explain Lalu that bagaimana Jesus is kita the menjelaskan Christ? bahwa 그냥 Yesus 예수 adalah 그리스도 한게 Kristus? 아니야 말이야. It is not just a simple Jadi Jesus bukan sekedar Christ. katakan Yesus adalah 그걸 Kristus, 그린 것이 뭡니까? 도표는. That was explained Tapi harus in the dijelaskan. gospel, in the way of salvation. seperti 우리 jalan 아까 제가 keselamatan. 설명했고요. 여러분도 하고 있죠. Dan Ibu already Esther sudah explained this, jelaskan bagi right? kita So, kan. I'm sure you are doing the workshop Dan as pendeta well. yakin 이렇게 setiap saudara juga 도표를 melakukan 가지고 workshop. 매일 워크숍을 했다고 말이에요. So the Also early untuk church gereja members mula-mula using this chart, menggunakan every day gambar they seperti had a ini. workshop Setiap hari of the mereka way of melakukan salvation workshop to 이렇게 dalam 돼야 keselamatan. 예수가 그리스도라는 답이 나온 거예요. So when Dan you do ketika this, saudara then juga you come to melakukan a seperti ini, conclusion, maka oh, saudara pasti Jesus, mencapai he is konklusi the bahwa Christ. Yesus adalah Kristus. 여러분 이걸 반복할 때 뭐가 생기냐? 내가 구원받은 확신이 생긴 거예요. Ketika When you saudara terus repeat berulang-ulang doing this, the way of melakukan hal ini salvation jalan workshop, keselamatan, then maka you saudara akan gain the memiliki assurance that, keyakinan oh, I bahwa am saved kita and I have diselamatkan eternal dan life. kita memiliki 그러니까 hidup yang kekal. 초대교회는요, 여러분이 이게 뭐 예수님인데 뭐 아무 그냥 뭐라서 없잖아요. 아닙니다. 그때는 예수님을 감방에 죽이고 불이 다 와요. So for early Suatu church members' bagi time, when gereja they believed in mula-mula, Jesus ketika mereka Christ, even percaya they kepada were Yesus put into the Kristus, prison, mereka and dimasukkan then ke even dalam they penjara, were, mereka melalui they had to be begitu killed. banyak 근데 한 kesulitan, 사람도 bahkan 배도한 dibunuh. 사람 없어. But Tapi none of tidak them, ada seorang pun di antara rejected. mereka I mean, yang 죽어 goyah. 죽었지. 절대 배도 안 해. Tidak ada none of seorang them pun gave up yang their faith. meninggalkan They died. iman mereka. Why? 구원의 확신이 있을까? Kenapa? Because Karena they mereka possess the memiliki assurance of keyakinan their atas salvation. keselamatan Surga. itu. So with the Dan dengan confidence, percaya even they diri, were meskipun mereka martyred, martir sekalipun, 하나님 나한테 그걸 확신이 있을까? because they karena had mereka sudah assurance memiliki to enter keyakinan God's akan kingdom. masuk ke dalam kerajaan Allah. 여러분이 이걸 왜 그러냐는지 아셔야 돼요. So Sehingga you must saudara harus understand mengerti why we ask kenapa you di sini continue saudara to do the diminta workshop terus-menerus untuk of the way of melakukan workshop salvation. jalan keselamatan. 여기 오늘 처음 한 분들은 오늘 뭐 이제 계속 수배 하시고요. 계속 하신 분은 계속 해요. So Sehingga for bagi those who setiap join saudara for yang the first bergabung time untuk in this pertama training, kalinya, then learn how to saudara do harus the way of belajar salvation. bagaimana For those who menggambar want to jalan continue to keselamatan do it. dan harus berulang-ulang terus melakukannya. 첫 강의 여러분이 구원이 뭐냐? So Jadi this ini was the adalah first sesi lecture. pertama. The title was Judulnya What was the adalah apa salvation? itu keselamatan. 구원을 똑바로 해요. What Apa is itu salvation? keselamatan? 다른 일이야. 그렇지 않아? So you must Dan saudara understand harus the mengerti salvation keselamatan correctly, dengan otherwise benar. Kalau tidak, 갑니까? 말을 합니까 그거? everything maka is in semuanya vain. Why do you sia-sia. go to Saudara church? pergi ke gereja. 구원을 못 받는지 신학을 말을 해. And you know, why do you study Bahkan kenapa saudara theology? belajar And teologi ya? if you are Kalau not saudara saved? tidak diselamatkan. 신학 거기서 강의도 하고 앉아서 그럼 직업이니까 돈 벌어야 되니까. But I Tapi saw pendeta some melihat, professors bahkan in ada the seminary, I para don't think they are dosen di saved, sekolah but they STT, still give lectures. pendeta tidak yakin mereka diselamatkan, tapi mereka bisa mengajar di STT. 그러더라고. 제 하나님 안 믿다 그러더라고. Oh yeah, Itu it was 강사를 Jadi really benar-benar tragis. it was a real that when I visited Bahkan one pendeta datang ke seminary in sebuah some country, STT. but he was a professor in the seminary. Dia but he adalah said, "I dosen. don't believe in God." Tapi dia katakan tidak percaya. 돈 벌려고. Yeah, for him, since he made the money for living. Dia that's katakan why. karena harus hasilkan uang untuk hidup, makanya jadi dosen. 그런 사람들이 때문에 신학교 망치는. Yeah, because of the people, Jadi person like seperti him. karena orang-orang that's why semacam itulah 구원이란 Seminaries are 영생을 얻어서 ruined. banyak STT-STT yang 하나님 거다. So salvation is hancur. for you to gain Jadi eternal keselamatan life adalah and bagi enter kita God's untuk kingdom. menerima hidup yang kekal dan masuk ke dalam kerajaan Allah. 하나님 내일 설명하고요. 이거부터 아셔야 돼. So I will Dan explain pendeta akan about God's menjelaskan kingdom tentang tomorrow, kerajaan but Allah first of all, mulai you need besok. to Tapi understand pertama-tama this saudara harus salvation mengerti first. tentang hal ini. 그러면 여러분이 한 50분 남았는데 포럼. So Dan now sekarang we have kita about memiliki 15 minutes 15 left, menit and I tersisa. want to have a Pendeta forum harap time. saudara akan ada dalam forum. 별로 나라별로 포럼 리더 사람 있죠? So you have a forum leaders, right? So Saudara memiliki pemimpin-pemimpin group by forum. group, you can Jadi have your silakan bagi forum. kelompok dan saudara berforum. 오늘 또 한 강의 더 해야 되니까요. 다음 시간 강의하겠습니다. We have one more lecture Kita today. memiliki satu So, sesi lagi untuk hari ini. After your Jadi forum, setelah I'll give forum, another pendeta akan lecture. berikan sesi berikutnya. Okay, in Korean time,
till 9 o'clock, you have a forum, and then at 9, we will gather here again, and Pastor will deliver the message. 8시, sorry. 예, 지금 한국 시간으로 9시 10분인데요. 10시까지 포럼 해 주시고요. 그리고 10시에 다시 여기 모여서 강의 듣도록 Jadi kita 하겠습니다. akan Okay. Now is 9:10 in Korean time. So at 10 o'clock, you finish the forum, and here at 10, Pastor will deliver the lecture. And especially the English speakers, you can listen the message through the YouTube stream link. But when you have forum time, okay, please join the Zoom link. I already how can I say, the announcement. Okay, there are all the links there according to the languages. So the English and Korean speakers, you can join the Zoom link for the Korean and English speakers. And then when you finish the forum, you can enter into the YouTube stream link. At the time you can listen the message with the Korean and English. Okay. Jadi di sini kita akan mengadakan forum sampai jam 8 waktu Indonesia Barat. Jam 8 pendeta sini akan kembali dan memberikan sesi yang berikutnya. Nah, kemudian untuk kelompok forum, di sini akan saya buat kelompok kecil dalam Zoom. Tapi yang pertama-tama untuk Rumah Misi Talaut silakan berforum secara mandiri. Kemudian juga di Stack RRI kalau ada melakukan forum secara mandiri yang akan saya gabungkan dalam grup Zoom adalah orang-orang yang bergabung secara sendiri-sendiri. The picture of the Zoom and later send that picture to the interpreters group. Dan Okay. Ibu Esther berpesan, 지금 거기 통역자들은요, 나중에 여기 포럼 할 때 줌 사진 하나 찍어가지고요, 그 통역자 그룹 방에 좀 올려주시면 감사하겠습니다. dan Ibu Esther berpesan ketika melakukan forum tolong difoto, baik itu yang dalam Zoom maupun yang offline, difoto kemudian bisa dikirimkan. Saya akan undang Bapak Ibu untuk masuk dalam kelompok kecil forum, sehingga mohon diterima, tolong di accept.